Mark Ndiema anasema the show is awesome, following from Eldoret. Hiyo mpaka imetoka na accent. Eldoret. Mbona umeitoa na accent? No, it's actually written like that. How is it written in an accent? Imeandikwa Eldoret. And the last one, we have Evans anasema amen, watching from Nyamondo base. Big shout out to everybody who's watching us today. Now, even before we introduce our guest, tunakuanga na theme song kwa show. Tufanyia gadi na kapela. Ndo naanza. Tuko na favorite show. Tuko na favorite song kwa hii show. Yes, we love you that much, eh? So 1 2 3. Jima na kwanza. Ulipo leo. Yeni ya leo. Hiyo song tumeiona ukicheza hivi utaona rendition pale YouTube. Karibu sana Guardian Angel. Jima na gwanso. Hey, ulipo leo. Hiyo ni ya leo. Wenda kesho yarada ibadilike. Kwa sana nisema kila mtu akona calling yake, so kila mtu stick na yake. Mimi nita stick huko after. Na mimi ni stick tu hapa. Guardian Angel, karibu sana. Thank you for gracing our studio. Man, salimia wa Kenya hapa, you know. Nizao. No one's na Jima na Gwan. Vanessa is first son of Jima na Gwan. Fry sana. This is my first time to be on this show with you guys. Yes, very good. Kama tangu mkuja mmekuwa mkinichezea No, tumekuwa tunapanya kidogo. Tumekuwa tukitafuta hiyo theme song. Finally nimewapata. Patolainisha, you know, vocal. Nashukuru sana kwa hapa. Asante. There's something I've noticed with you, and I love all your music, and every music you'll know. Jiman akona nani kwa hiyo song na wanaongelea kuhusu nini. So we want to at least utufanyie hiyo rendition hapa, useme this is Jiman na Gwanso. Vile unafanyaga tu kwa track. Uko na nani hapa ndani ya crossover. We want to bless you up on your 10 souls and all, you know. Jiman na Gwanso music doctor alongside DJ Sana Nations. Susan Grace. Bless. Awesome. Tumekuwa backup singers. Yeah, but thank you so much for joining us on this very, I don't want to say heated topic, but it's a very necessary discussion to talk about, because a lot of people have been hurt by the church, and we want to understand how do we heal from that. Tusifike mahali tumekasirika sana, so we don't also miss out on the grace of God because tumekasirikia kanisa. But when we talk about church wounds, what comes to mind for you? When we talk about church wounds, I would say is and apparently, sadly, those are the wounds that probably never heal. And also, I would say is the painful experience that people go through in church. The reason why it is a painful experience, and it's an experience that never heals, is because of expectation, of what we expect to get from church, or from even specific people. You understand? So when you get the opposite of what you expect, it hurts you. You know. Also comes with how much of your heart have you poured into this space or this person, that you get hurt like this, you know. So what do you expect from church? How much of your heart have you put there? If it is, you know, serving in church, how much love have you poured to the people in this space? That now when you get disappointed, it hurts you bad. But healing from it, if I would go direct into healing from it, is first asking yourself, what is church? Then when you answer yourself, then you will realize that you are hating or hurting for the wrong reason, and you are hating on the wrong people. For the wrong mistake. Right. So, you are hating on God
because of the wrong people, for the wrong mistake. Okay? So, what is church? According to the Bible, what would you say is church? Not the building, just a community of people coming together to worship God. A community of people coming together to worship God. Yeah. Okay? That is church. So, if this community hurts you, it does not mean God has hurt you. Absolutely. So what we normally do that is wrong is we hate on God because of the community. The community. Why? Because we have placed the person of God or the Spirit of God into this community. So we end up doing the service of God, or we end up converting these people into gods, mini gods. Unajua tuna end up sasa kuabudu mpaka huyu mtu sana. Tunamweka kwa space ya God. Ndio maana akikuhat badala ya kuhate huyu una hate God. Na hate God. You understand? Just one thing that I've come to learn, and I believe it is what it is. You will never find a perfect church. Okay? Yeah. Because then Biblia yenyewe inasema kwamba hakuna mtu ambaye ni mtakatifu. You understand? Kuna mtu ambaye ni mtakatifu. Tukisema kwamba wewe ni mtakatifu, then That's a lie. it is a lie. You're saying that God is lying. You understand? So kwa sababu tuko kwa space yenye hakuna mtu mtakatifu, uta expect lazima uumie. You understand? Kwa hivyo the moment you understand that I am in a space where hakuna watu watakatifu hapa, you understand? Then whatever comes to you from that space, utakuwa already umesha learn to adjust to whatever comes to you from that space, and just be able to understand I am in a space where there are no perfect people. You know? Yeah. So then the love of God, and the reason why for me I have been hurt in church and went back to church is I think about the love of Christ towards the church. It gives me, you know, when the Bible says that Christ loved the church, I mean, even when he tells you to love your wife as he loved Christ the loved church, the church, yeah. you understand how much us guys love, you know, when it comes to loving your wife. Yeah. Ni deep, unajua? Hold So that then- thought. Hey, tumeanza na depth. I want us to take a short commercial break, but hold that thought because we'll be back after this break. Usiende mahali kwa sababu it's just getting started. It's getting heated here. My porn issues continue. I meet my wife. I don't think I can marry her because I don't think I'm qualified to marry her because I still got issues. But eventually we get married and we stay within this ministry. And everybody loves me in the ministry because I lead worship and you're so anointed. But I can't take it anymore. I feel like I'm living a lie. I'm like, yo, I don't know what to do. I'm still dealing with this pain. I'm still dealing with this issue and I don't know what to do. I go to my pastors and I try to ask them for help. They respond to me like I got caught. I get sat down immediately. And then they tell me, well, you've got to go 2 months without incident, then you can go lead again. Anybody who knows anything about addiction knows that you don't just tell an addict no. It doesn't work like that. So I never lead there again. After about 9 months of trying to figure out what was next, we decided to move to Tennessee. And so we tell our pastors we're going to move to Tennessee, and we write them a letter, and we tell them what our frustrations with the church. But we tell them we want to still be in relationship with them, and we love them, and we thank them for their time. And one of the pastors reaches out to me, the same one that sat me down, and he says, can I come meet with you guys? He comes to my house, and when we sit down in my house, he berates me in front of my wife. Goes clean off on me. My wife is holding my hand because she knows I'm ready to swing on this man. That's the truth. It's God's honest truth. The way the conversation ended, I don't remember much of it, but the way the conversation ended is he told my wife to her face in front of me, when you realize that he is never going to change, you can come live with me if you need to. That's how my relationship with that church ended. Y'all have seen me here since 2021, and none of y'all knew what I had been through. And that's how trauma works. Everybody in here has stories that none of us want to talk about. And I need y'all to understand that those stories still count and that healing is available, because that's the only reason I'm here. I say me crossing over. Hey, I say me crossing over.
nchi yako na sports action yote, na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. At Stanbic Kenya, we believe in your financial potential, and we are here to help you reach new heights. Enjoy an attractive interest rate of up to 14% per annum on your savings. Make the most of this exclusive offer today and let your money thrive. For more details, call us today or visit a branch near you. Stanbic Bank. For decades, a silent struggle has persisted in the vibrant heart of sub-Saharan Africa. Access to quality education for girls has been marred by barriers such as poverty, discrimination, and societal norms that echo through generations. In the region, the common challenge is poverty. We have smart girls, even smart boys, but they are challenged with the poverty from their homes. Education is our hope. We are breaking barriers. We dream of a brighter future. Praise Atmosphere 2023 on the 9th of December at Sitam Karen, Nairobi from 2 p.m. onward, featuring Evelyn Wanjiru, Prosper Ochimana from Nigeria, Rehema Simfukwe from Tanzania, Edith Wairimo, Celestine Donkor from Ghana, Wilberforce Musioka, Solomon Mukubwa, Kestin Bogo, and Sharon Ishavuka from Kenya. Regular tickets are available for just 1,000 shillings, 2,000 shillings at the gate. Visit www.praiseatmosphere.com/events or use paybill number 800-8575, account Praise. As are we crossing over? Crossing over. As are we crossing over? My name is Mokwetsi Masisi. I am the current president of Botswana. I want to heartily welcome you to my country when you come to attend the Kusi Festival in December this year. And here you will find a warm-hearted people who will embrace you, welcome you as fellow Africans, and take you on a journey to discover our culture, our food, culinary delights, and our nature. Prolific as it is, we also have diamonds in abundance for a small fee. We also have the natural species that you might enjoy. And we have a people whose culture and whose politics, whose governance has resulted in Botswana being what it is now. Come here and find out who we are, and we'd love to have you. The Sport Essence is a light serum, quickly absorbed to clear dark marks. Rich moisturizing cream is a gel cream type that deeply hydrates and prevents dark marks. I highly recommend Melano CC for healthy and happy skin. Roto. Over. I say me crossing over. Hey, I say me crossing over. Yo, welcome back, and yeah, today we are privileged to have Jim Anagwanso, Guardian Angel, in studio, and we are talking about healing from church wounds. And as you can see, before we went on a break, we played a clip from a pastor. What? We played. Yeah, and he's from the United States, and he has gone through a church chaotic situation that he was forced to leave, and until now, I'm glad that he's still on the pulpit now in a different setup, preaching the same from about a different understanding. Yes. So yeah, here we come, and we have Guardian here, and he was just trying to break down about the church community, God. Yes. Karibu sana. So I was saying, if the love of Christ towards church is compared to the one has for their wife, how one should love their wife, then it shows you the intensity of his love towards the church, you know. Yeah. Then it means it should be the kind of love that is forgiving, you know. Of course, kuna ile time ya kugombana kidogo, lakini kuna kusamehea. You understand? You know, the kind of love ya mtu towards wife yake. Kwamba
nyinyi mmekuja kupatana mahali pamoja alafu mkakuwa one. Unajua Bible ina identify marriage kama people becoming one. So then it shows the unity of Christ and the church. And the church, yeah. You understand? Yeah. So then nikishafikiria vile Christ alilove church hivyo na mimi vile napenda Christ, then inamaanisha kuna value kwa church. Because kama si kitu Christ alipenda, basi hatungeambiwa kuhusu love yake towards it. You understand? Yeah. So mimi nataka tu kupenda kitu Christ anapenda. Unajua? Just for the reason that he loved the church, then I love it because me I love God, you know. And the things he has done for me, the things I speak about are not the things I've heard from people. It's the things he's done to me. So mimi nampenda tu hivyo. So kama church ndo alipenda, mimi naipenda tu kwa sababu pia alipenda. You understand? Yeah, so kuna kuhat kwa church vibaya. Mimi nimekuwa na scenarios mbili za kuhat kwa church. One ni nilienda event, alafu huyo pasi alini-invite akaulizwa na pasi mwenzake, mbona umeita huyu mtu? Huyu mtu ameanguka. Unajua? Alafu pasi akanishow. So yeye kulingana na yeye, kama nimeanguka nafaa kukaa mbali na kanisa na watu wameanguka na church. You understand? Nafaa kukaa mbali na wale ni wa righteous. Yani I think you know the most foolish statement mtu anajiita pastor shaimeka. Unajua? Kusema kwamba juu nimeanguka sifai kuitwa kanisa. Unajua? Sasa ndo nafaa kuitwa. Yeah. Kama Christ anasema ati mchungaji anapoteza kondoo mmoja, anaacha hawa 99 kwanza aende atafute huyu mmoja. Kwani mtu anasoma Biblia gani? Juu hiyo ni kusema kama huyu kondoo amelost, waachana huyo aishie tu baki to concentrate on our 99. Very true. You understand? Very true. So I think kupitia hizi vitu zenye nimelana hapa 2-3 and interestingly the Bible still says that everything happens for a reason. For the good, for good to those that love God. You understand? So then hata hii experience ya kuface rejection na kuhatiwa kwa church, bado as far as God is concerned, it is happening for your good. For your good. You understand? So ukianza kuiangalia from hapo, ndio una appreciate God hata through the hurting. Through the hurting. You understand? Yeah. Unapenda God through your hurting. So what I normally do, go through anything kwa maisha yangu, hata wakati nili go through bashing na wife yangu, muambia God, najua because mimi napenda God. So muambia najua hata hii inani hapenia kwa uzuri. You understand? So kila tu utafanya nipatie strength ya ku go through it because ni noma. Si rahisi, unaona? So when nipatie strength, na at the end of it all, you be glorified. How do you handle that? Because I've seen, again, we're not here to mention names, but the moment mtu ameshabashiwa hataki kuona kitu inaitwa church ama pastor. I think nimeacha kuhate watu kwa sababu ya kulive purpose yao. Weka purpose yako ni kunibash. When ni bash. Hii ndo God alikucreate for such a time. Unataka tu kusema Judas akaijuda. God alikucreate for such a time, unibash. So mbona nianze kushughulika na purpose yako? Mimi kazi yangu ni kuishi purpose yangu. You understand? Ni kutafuta kwamba God unataka saa hii ni do nini? Hii kitu una do iko in line na ile kitu unataka. You understand? So wakubash na ni God unataka sasa nirushe gani? You understand? Alafu siku moja unajua even through the bashing life yangu inaendelea nini, mimi naendelea na relationship yangu na God. Alafu siku moja wewe utakaa na watoi wako in future wakuulize daddy watu wakimekdo online wewe uko na do nini? Mimi nilikuwa wa matusi. Guardian nilimtukana. Shots fired. I was not expecting that. I was not ready. Niko kutukanana. Bwana angalia ma comments zangu kwa Guardian za matusi. Hiyo ndo naambia watoi wako. Kama wewe ni mtu wa kubasha, enda go rewind YouTube, listen to this part. And maybe uangalie umean how much from the bashing. You know, at least if you've been paid. Because when algorithm looks at you know the platforms,
it looks at your comment as an interaction. It doesn't look at it as an insult. Because I think hizo platforms zinaraniwa hata na wazungu. So yeye ajui umenitukana. Yeye anajua umeinteract na content yangu. So vibration iko, you know, pande yangu iko top. So wow. You know, so wewe tu ndio unajua umenitukana. So wewe kulingana na una feel umeni hurt, but kulingana na biashara ina feel huyu jamaa ako top. Very true. So wakati na earn utakuwa unajibu maswali kwa watu wako. Very true. I have a question, Guardian. Before we leave. Now, honestly, I have seen all this things happening online, and I just want to take this opportunity to appreciate your wife, Esther Musela, because she has stood by you. She has been an amazing supporting system. She's also here in studio. Hi, Esther. Hi. We just want you to know that we appreciate you, and thank you for standing with Guardian. Very true. I wanted to go back to in your situation. People have bashed you everywhere and all that, and these people are from the church, or they represent a church. Ni wa Kristo 90%. Very true. Have you still gone back to the church to minister? Yes, I've gone back to church. I went back to church. I found a person who was loving, a man of God who was really loving, and who was willing to look beyond just the carnal eye. Najua, and he welcomed us to church and even officiated our wedding. Despite kuulizwa maswali mbili tatu hapa na pale, but yeye alisimama na sisi sana. So mimi nimerudi church. Mimi huenda church, unajua. Na church kwangu ina go beyond watu wanaongea. Ni personal relationship yangu na God, ni unajua. Personal hivyo. Vile okay, kuna mtu anaweza kuwa hata najua labda hapa church mahali tumekaa kuna wale watatoka watu bash. Lakini hiyo ni sawa, yako job, yako akomboka, afanya pro bono, yako kwa purpose yake, understand? But mimi relationship yangu na God ni aje? Unajua? God yeye anataka nini? Even through hiyo yote yeye anataka nini? Na bashing normally kwa sisi kama watu wenye God ameweka hapo nje, bashing wanga ile ku go through ile moto. Ndio God ako bring out vipoa kama wewe, una understand? Ile place God ameniweka sahi na feel ni alinipitisha through hiyo ndo ani mold, you understand? Ndio ni kwa gold, unajua lazima ni go through hiyo moto kabisa, lazima ni go through hiyo hit, ndio God aone niko in a stable position ya ku receive, unajua? Because God hataki kuni bless na kitu itaniumiza, unajua? So anataka ku make sure ninaweza ku sustain hiyo space, ndo aniweke kwa space ya watu wengi, because anajua huyu jamaa nikimweka kwa space ya watu wengi kama hayuko ready, hao watu watambash, ataachana na mimi, ataachana na church, ataachana na gospel, ataenda, unajua? So God alikunipitisha through your fire ndio niweze kuweza kusustain, so that hata nikifika, so kama saa hii hata ukaniambia nini ama nini, it doesn't bother you, man. Hata saa zingine nashindango, kwani siku hizi tena mmeacha ama mbona famu wewe? Hii kitu bana, hii kitu ni real. Hii kitu bana, msiache job yenu. Unajua? Hii kitu shughulikeni kwa pande yenu. Mimi niko consistent pande yangu, unajua. But na try tu kusema kwamba imenisaidia sasa kuweza kusimama hapa mahali niko. Sasa hiyo haiwezi kunitisha, haiwezi kushake relationship yangu na God. Na mimi naweza ku advise mtu yote yule amehatiwa na church, tafuta church. Alafu utafute God. Tafuta God. Ambia kwanza God, wewe niweke mahali. Na ambia tu God asante, najua hiyo yote unaifanya kwa uzuri. So sasa wewe niweke mahali unataka niende. Unajua? Because mimi niliambia God, mimi niko na bibi yangu nimemwona na mpenda mbaya sana. So wewe ile kitu udo through hii relationship yangu, wewe tu fanya kitu ukue glorified. Yaani naweza kwa mimi nimemake mistake, but wewe kwa glorified through the mistake, through mistake yangu. Ama naweza kwa niko right, wewe kwa glorified tu. Kenye tu ufanye ni wewe nipe tu strength na uhakikishe ile kitu unataka kufanya itimie. How do you encourage someone
who's out there, probably he's into even urban gospel music. Yeah. The first thing ameingia kwa church, amevaa snapback anaambia, toa nini, kwani nyinyi hamjui nini? Hiyo kidogo tu hivi imemhata hata hataki kusikia. Sasa kama wewe kama ni wakuhatiwa na vitu kidogo kidogo, enda ushago ulime shamba. Achana hii area. Hii area si yako. Lazima ujue hii area ni area ya hiyo mambo. But mimi nataka tu watu wajue kurelate na God through kusoma word ya God. Ukikuwa na personal relationship na God, vitu zingine kidogo kidogo hazitakuwa zinakuhati. Unajua? Because Biblia unajua inasema nini? We shall know them by their fruits. Yeah. Sio by their looks. No, masa. So, kuna 2 minutes. So, mtangu, we kama uko into the business ya kuzaa matunda kwa kingdom ya God. Hiyo ndio Biblia inasema tutawajua kupitia kwa matunda yako. So we fanya kazi ya kuzaa matunda. Unajua? Na utafute unajua watu wanaongeanga kuhusu God hawamjui. So we kama unataka kuimbia watu kuhusu God, tafuta God mjuane, mkwe mabeste. Mimi God akiongea akiwa next, huyo akiongea akiwa hii room nyingine na huko utajua ni Susan anaongea. Kwa nini? Juu mmekaa pamoja for long mpaka sasa unaweza ku-identify voice yake bila kumuona. Sasa ikuwe hivyo. Jua God mpaka uweze ku-identify voice yake. Understand? Kutoka kwa hiyo kelele yote unaweza kusikia God na yeye anasema nini. Unajua watu wanasema hivi na hivi na hivi, but God anasema nini? Hivyo hautaumizwa na kanisa. Because pia sasa hivi tumekuwa hata unajua mimi nashangaa vile mimi as a gospel minister, kwa sababu una feel nimemake mistake, si poa nisimame kwa pulpit. Lakini politician anasimama atukane mtu mwingine, hiyo ni right. Hiyo iko sawa. Tusiende hapo anyway. But hiyo ni right. Kuna song, if by the way, ingieni kwa YouTube channel ya Garden. Garden is one artist mwenye after every 2 days ana release music. There's a song release just recently. It's called Line Busy. Yenye msee akikupigia hello. Is that part of what you were going through in that season? I think I found myself in a space where I was alone. Kwamba hata places nilikuwa naitwa kwenda kuminister, sasa naona imereplacewa. Unajua? Niko tu kisolo. Unajua? Hata si line hiko busy, but hakuna msepia anataka kujua, bro, unaendeleaje place yenye huko? Sasa hii ni kunoma kwako. Both going on, unajua? But najua si ati hiyo kuninyamazia ndio hivyo ndo walikuwa wamenyamaza. Ni wako kwa ma groups, wako kwa ma WhatsApp, wako kwa unaona huyu hii sasa ameenda nayo hii, unajua? Vitu kama hiyo. Kwa hiyo mimi naweza tu kusema kwa hii safari ya Ukristo, in 1 minute, tegemea Mungu. Tegemea Mungu, jua Mungu, unda relationship yako na God, achana na binadamu watakupoteza bure. Hata kama ni man of God pia yako na unyonge wake, mahali pake anaweza kukupeleka njia si hiyo. Jua Mungu tu. Kila siku asubuhi mpaka jioni, in this 1 minute, uliza Mungu, wewe unasema nini? Beautiful. Angalia kamera ambayo watu wakupata wapi kwenye mitandao ya kijamii. Wanajua watu wote. Wanajua. Guardian Angel Global. Every social media platform, Guardian Angel Global. YouTube, Guardian Angel Global. Instagram, Guardian Angel Global. Facebook, 7 Heaven Music. Siko na platform ya Facebook kama mimi, but the label 7 Heaven Music. So subscribe to those channels. Tuzidi bana kusupportiana hivyo. Asante. Jina na kwanza twende. Ulivyo leo, hiyo ni ya leo. Wenda kesho hiyo rada ibadilike. Come on.